Dear students, in today's class, I'm going to discuss about causes and effects of inflation. In the last class, I discussed on the topic meaning of inflation and different types of inflation. Today, we are going to concentrate on the causes and effects of inflation. So, we know that inflation is a result of disequilibrium between demand and supply forces. আমি জানো যে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো ঘটনা মুদ্ৰাস্ফীতি সাধাৰণতে চাহিদা আৰু যোগানৰ অভাৰসাম্যতাৰ কাৰণে সৃষ্টি হয় so this is inflation is due to the imbalance between or disequilibrium between demand and supply forces and is attributed to increase in demand for goods and services and decrease in supply of goods and services. গতিকে প্ৰথমে আমি demand side যিবিলাক causes আছে এই causes বিলাক আমি আলোচনা কৰিম. There are so many factors that influence to increase in demand in the society. So as a result, inflation takes place in the economy. So first, আমি যদি চাওঁ চাহিদা কি কি কাৰণত বৃদ্ধি পায় এখন অৰ্থনীতিত আৰু চাহিদা বৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ আমি এতিয়া সংক্ষিপ্তভাৱে আলোচনা কৰিম. So first, increase in money supply. We know that money supply can be taken place through deficit financing and expansion of more credit. As there is more deficit financing, that means creation of new currency in the economy by the government to reduce its deficits in its budget. That this is called as deficit financing. So deficit financing or জৰিয়তে যেতিয়া এখন economic money supply বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া it will definitely increase the income of the people. ই মানুহৰ আয় বৃদ্ধিত সহায় কৰিব. That means the circulation of money will definitely be increased in the society, as a result of which demand for goods and services will increase, and as a result it tends to increase the general price level. At the same time, the supply of money can be done through expansion of credit. যদি আমি ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰো অৰ্থনীতিত বা ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব যে that will be invested in different activities or that will lead to increase the purchasing power of the people. New employment may also increase. নতুন নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যেতিয়া বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব যে নিয়োগ definitely বৃদ্ধি হ'ব গতিকে নিয়োগ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে the income of the people will definitely go up. So লাহে লাহে কি হ'ব they will demand for more goods and services. তেওঁলোকে নতুন দ্ৰব্য বা সেৱাৰ প্ৰতি চাহিদাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু ই এখন অৰ্থনীতিত কি কৰিব পাৰে যে মুদ্ৰাস্ফীতি প্ৰক্ৰিয়াটো সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰে. So another causes increase government expenditure. চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধিও এখন অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে. But how can I do? So we know that to increase the welfare of the people of a country, the government has invested in different projects, in different welfare projects, in different welfare schemes. Suppose, if we take into consideration the ONGC in Assam, so government has invested crores of money in ONGC. So ONGC has some direct effect on the economy and there is some indirect effect in the economy. So directly it generates different employment opportunities. At the same time, it generates indirectly some employment opportunities in its nearby areas. It is called as positive externalities through which the income of the people will increase, as a result of which they will demand for more goods and services. If the demand for goods and services will increase, then the supply of goods and services, then the price level, general price level will definitely increase. So
So সাধাৰণ যিটো দৰিদ্ৰৰ এই সাধাৰণ দৰিদ্ৰটো বৃদ্ধি পাব এখন অৰ্থনীতিত চৰকাৰে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্ৰকল্পত খৰচ কৰে even if you take into consideration of the cash transfer process of the government recently the government has provided purchasing power to the poor people through cash transfers through different schemes. So as the people are getting money through cash transfers, as the marginal propensity to consumption of the people are very high in case of developing countries. As a result of which, their purchasing power due to cash transfers will definitely increase. I'm not saying about the cash transfers only. There are so many schemes that provide facilities to the poor people, poor sections of the society, mainly to the poor sections of the society. It definitely helps to enhance their income or it enhances their purchasing power. Suppose government is providing subsidized food to the poor sections at a very low cost. So, ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ক্ৰয় ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পায় আগতে চাউলত যিমান টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলগীয়া আছিল এতিয়া তেওঁলোকে সিমান টকা ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলগীয়া নহয় তেওঁলোকে আগতে চাউলত যিটো 30 rupeesত 1 কেজি চাউল কিনিছিল সাপোজ এতিয়া তেওঁলোকে 2 টকা বা ফ্ৰী কষ্টত তেওঁলোকে চাউল পাইছে তো 30 rupees তেওঁলোকৰ ক্ৰয় ক্ষমতাত এড হ'ল গতিকে they will demand for more goods and services from the saving part of their income so ই এখন অৰ্থনীতিত কি কৰিব পাৰে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে so another reduction in taxation increase in private expenditure যদি আমি চাও ব্যক্তিগত যিবিলাক ব্যক্তিগত ব্যয়ও এখন অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে if the businessmen if the traders if the investors feel conducive to invest to have more business to have more trade in the economy then they will invest more as a result of which employment opportunities will definitely generate or the circulation of money will definitely increase and it directly helps to increase the purchasing power of the people and as a result of which they will demand for more goods and services and it will increase again the general price level that means inflation so reduction in taxation if government provide relaxation in taxation then it will also boost up the purchasing power or disposable income of the people and as a result of which there will be increased more demand for goods and services and as a result of which there is inflation and as another cause increase in exports increase in population paying off debts these are also the causes of increasing demand in the economy when there is more export the exporting country gains more foreign income and it circulates more money in the economy as a result of which some sections of the society will definitely increase the demand for goods and services increase in population it is known to all that the জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে এখন অৰ্থনীতিত বিভিন্ন ধৰণৰে চৰকাৰে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলগীয়া হয় ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় আৰু ই সামগ্ৰিক চাহিদা বৃদ্ধিত সহায় কৰে যিমানে পপুলেশন বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব সিমানে এখন অৰ্থনীতিত সামগ্ৰিক চাহিদা বৃদ্ধি পাব as compared to supply of goods and services and as a result of which inflation will take place another cost paying of debts if the government paying of the old debts to its population to its citizen then it will increase their purchasing power and as a result of which the demand will enhance so these are the causes related to demand of inflation চাহিদাৰ লগত জড়িত এইখিনি কাৰণ যাৰ কাৰণে চাহিদা বৃদ্ধি পায় আৰু ই শেষত কি কৰে এখন অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰে like that some other factors they are responsible in decrease in supply যোগানৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাটো অন্যান্য কিছুমান উপাদানে এখন অৰ্থনীতিত সহায় কৰে আৰু যি এখন অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰে
First, the cause of a decrease in supply is scarcity of factors of production. Sometimes what happens, production will not go up due to reduces in the factors of production, due to lack of factors of production. If there is scarcity in the factors of production, production will definitely decrease. As a result of which, the supply will not increase. এখন অৰ্থনীতিত যেতিয়া উৎপাদনৰ উপাদানসমূহৰ অভাৱ হয়, তেতিয়া অৰ্থনীতিত কি হয় যে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটোত স্থবিৰতাই দেখা দিয়ে বা উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো হ্ৰাস পায়। আৰু উৎপাদন যেতিয়া হ্ৰাস পাব, এখন অৰ্থনীতিত যোগানৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব আৰু ই শেষত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰে। নেক্সট, hoarding. Hoarding is, in recent times, hoarding is one of the important causes of inflation. আমি যদি চাওঁ, সাধাৰণতে যোগানটো কৃত্ৰিমভাৱে কৃত্ৰিম যিটো স্কেয়াৰচিটি, এই কৃত্ৰিমতাটো আহে হোৰ্ডিঙৰ পৰা। So to gain more profit in the future, the traders, the businessmen do these practices of hoarding. If it takes place in the economy during the time of shortages of goods and services, during the time of inflation, generally the traders, the businessmen do hoarding. So as a result of which, the supply will decrease in the economy. সাধাৰণতে আমি যদি চাওঁ, দেখা পোৱা যায় যে পিয়াজৰ মূল্য 100 টকা বা 100 টকাৰ ওপৰ হৈছে আমাৰ অৰ্থনীতিত। But why? Not due to decrease its production only. কেতিয়াবা কি হয়, good marketing infrastructures থাকে ট্ৰেডাৰ সকলৰ বা বিজনেছমেন সকলৰ। তেওঁলোকে সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে কোল্ড ফেচিলিটিছেই হওক বা অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বস্তুটো হোৰ্ডিং কৰি ৰাখে। So সাপ্লাইটো তেওঁলোকে কন্ট্ৰল কৰে আৰু লাহে 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 অৰ্থনীতিখনত সাপ্লাই কমি যায় and it decreases the supply, and as a result of which inflation takes place in the economy. So sometimes trade union activities, trade union যদি লেবাৰৰ ওয়েজটো বহুৱাত সফল হয়, তেতিয়া cost of production will definitely be increased. Cost of strikes যদি কৰে, তেতিয়া production বন্ধ হ'ব পাৰে। So এনেকুৱা কজেছত কি হয় যে আমাৰ এখন অৰ্থনীতিত কি হয়, সাপ্লাই পৰিমাণ বা যোগানৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় আৰু অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। Natural calamities, আমি জানো, due to flood, due to earthquakes, or from different natural calamities, sometimes the production hampered. Productionৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, production hampers. So আমি যদি চাওঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে যদি frequent flood হৈ থাকে, তেতিয়া production definitely decrease হৈ গৈ থাকিব। So uneven যদি natural calamities কিছুমান আহে, তেতিয়া আনসাৰ্টেনিটি এটা আহিব। সেই আনসাৰ্টেনিটিটো ফিউচাৰতো কি হয়, প্ৰডাকচনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু ই ইকনমিখনত যোগানৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে। So next, increase in exports. So increase in exports হোৱাৰ লগে লগে যিখন এক্সপোৰ্টিং কান্ট্ৰি, সেই এক্সপোৰ্টিং কান্ট্ৰিত গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছৰ সাপ্লাইটো হ্ৰাস হ'ব পাৰে আৰু ই মুদ্ৰাস্ফীতিত ডাইৰেক্টলি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। So law of diminishing returns, we know that if we add more and more variable factors to increase production in the short run with the fixed factors, then the productivity of the variable factors will definitely be decreased as per the law of diminishing returns. আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি হয়, তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত পুনৰ কি হয়, উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয় আৰু ই সাপ্লাই হ্ৰাস কৰি পেলাই অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। So war and international causes are also the important causes of decrease in supply in the economy. If war takes place, more productive resources are invested or used to invest in some unproductive purposes. So that is why the supply of goods and services will decrease in the economy and it will increase the general price level. Whereas right now, as the process of globalization takes place in all over the world, that is why we cannot take the domestic factors only. Most of the economies of the world depends on international factors. যদি আমি ধৰি লওঁ পেট্ৰলৰ প্ৰাইস ইন্টাৰনেশনাল প্ৰাইস, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৰ্থনীতিটো বাঢ়িব। So পেট্ৰলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ই ডিফাৰেন্ট সেক্টৰছত প্ৰভাৱ পেলায় বা খণ্ডত প্ৰভাৱ পেলায়।
So প্ৰতিটো খণ্ডত cost of production বহাৰ chances আছে আৰু cost of production বহাৰ লগে লগে কি হ'ব এখন ইকোনমিত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো স্তীমিত হৈ যাব or হ্ৰাস পাব আৰু লাহে লাহে অৰ্থনীতিখনত কি হ'ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সমস্যা দেখা দিব so in today's class though I'm planning to discuss about causes and effects of inflation but in today's class I will stop by discussing the causes only. In the later class, we'll discuss about the effects of inflation. So, if you have any doubts regarding the causes of inflation in an economy, then you can put questions in the comment box. Thank you. So, আজি আমি class to ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো. So, তোমালোকৰ কিবা doubts আছে, then kindly তোমালোকে comment boxত সুধিবা. I will try to make it clear about your query. Thank you.